This Sabbath I spent here at Muruguru Seventh-day Adventist Church, participating in a baptism which was a result of digital evangelism. And we have had a good day since morning, where we are now ready to baptize 12 precious people, men and women, boys and girls. Most effective medium in which we can reach the unreachables at this stage. Everybody has a cell phone in their pocket. Their Bibles might be on their pedestals next to their beds, but their cell phones are on their bodies. In other words, the way that we reach people is through their cell phones, and there's no better way than to evangelize than to actually use the cell phone. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini haya yanaweza kutimia kivipi katika karne ya 21 yenye changamoto chungu nzima? Mojawapo ya njia mbadala ya kuwafikishia ujumbe huu wa kipekee ni kwa kutumia mitandao ya kijamii, hasa WhatsApp, ambayo imeweza kupata mafanikio makubwa katika mkoa wa Kati huku nchini Kenya. As soon as Corona started, with the leadership of Pastor Masharia, we started very many WhatsApp groups for teaching every day and for preaching every day. Remember those days there was no going physically to the church, and we thank God that it has been a journey. We have been preaching, we have been evangelizing, the Lord has been using us, and the Lord has actually touched souls, people who have come to Him, wishing to get baptized, wishing to start a relationship with Christ afresh. Na tunatarajia tukiendelea hivi tutakuwa na redio yetu ya kuongea mambo ya Kikuyu, Mugambo wa Uradhi tunaoita hivyo. Kwa hivyo tunashukuru wote ambao wanatushika, washika dao, wale wanaobatizwa, wale wanaosikiza, na tunaamini ya kwamba hii ndio njia ya kumalizia Injili. Malaika alionekana akiruka katikati ya bingu, nafikiri na naamini ni hii maneno. Hii mitambo inapeperusha habari dunia nzima, real time. Central Kenya has a population, if we talk of the province that was called Central Kenya province, when you remove Embu and Kirinyaga, we are left with the rest. And the population is almost 7 million people. And our membership is about 23 in the Mount and Central Province region. The rest, we have 35,000, but the rest is in Nairobi. So you can imagine what a large and entered territory that we still have to share and move into. And this new method of using the WhatsApp platform is one of our best ways of reaching our people. We hope Channel is the other one. And of course, we are hoping to have a radio station soon. And when we do, we will have more and more messages directed in the dialect, in the mother tongue, and the elderly will get to hear this message of hope. Je, unahisi kutumia mitandao ya kijamii kumeweza kuboresha zaidi kusambaza ujumbe huu wa malaika watatu ambao ni wa kuleta matumaini katika siku za usoni? Yeah, this internet evangelism is something that's very close to the heart of the Seventh-day Adventist Church. It has actually begun what we call global internet evangelism, GAIN. And it used to be in other countries, but ever since coronavirus came and invaded Kenya, we have seen an upsurge of internet evangelism, and it has done very well. And we are very, very grateful. As leadership, we want to say this is the way to go. This means that we are able to reach people in an immediate basis. This also gives the person to listen to the studies on his own platform of preference. It also means that he's got the time and the ability to stop and carry on with the studies tomorrow. He can listen in his own time whenever it suits him. This is not an organized evangelistic campaign that costs a fortune. This only costs a little bit of data to send out to 256 people on a group, and then each individual receives it individually. They're not part of a disturbing group, they receive it individually. They then study with their own Bible, they go through the lesson, and a week later they receive lesson number 2, a week later lesson number 3, etc., etc. So in other words, this gives the people the freedom to use their own time and in their own pace to actually do the Bible study in a very organized, systematic way that the studies were broadcast and the way that he receives it. Tulikuwa na ubatizo mwingine wa hii virtual, hii mambo ya mitambo, tunatumia WhatsApp, na tulianza mpango huu mwezi wa 4 mwaka huu wakati wa corona.
Corona ilipokuja haikututisha sisi. Tuliondoka tukafanya kazi visivyo kawaida. Tukaanza mahubiri haya WhatsApp, mahali ambapo tuna record mahubiri, tunatuma kwa mitandao hiyo ya WhatsApp, na mpaka sasa tumefikia walls 27 walls. Na tunahubiri, tunatuma mahubiri hayo, na mwezi wa 9 tuliweza kubatiza watu wa kwanza waliopatikana kwa mitambo hii. Watu ambao wako Adventista, wako wa kanisa hili. Lakini kwa kupitia hii mambo wakasikia, wakaamini, wakabatizwa. 33 mwezi wa 9, na leo tuko na wale kabisa tumekuja kwa ajili ya Mugambo ni 3, na lakini waliposikia wengine wakaja, tunabatiza watu 12 leo hapa mto wa Sagana hapa chini tunaenda saa hii. Na kwa hivyo nataka kusema hivi, hii ndio njia ya kumaliza injili hasa kwa Wakikuyu ambao ni vigumu kuwapata, lakini ukiwapata nao ni watu wazuri sana, nawapenda sana. Na kwa hivyo nataka tuseme huu ni ubatizo wa pili, tutaendelea kila robo tutakuwa tunabatiza watu. Kanisa la Kiadventista limeweza kuwa na hisia mseto jinsi ya kuwafikia waumini kwa lugha zao za kiasilia, na hii imeweza kuleta mabadiliko makubwa, kwani sasa watu wameelewa Biblia zaidi na kufanya uamuzi wa kubatizwa na kumfuata Kristo. Hii mambo ya hii urathi ya Pastor Macharia vile imehubiriwa na lugha ya Kikuyu imeniingiza kabisa, sababu nimefundishwa na lugha ya mama yangu, na Biblia nimeisoma na jina ya Kikuyu, imeniingia kabisa vile nilikuwa sijaelewa kwa Kiingereza. Nilipendelea kubatishwa ndio nikufe na Yesu na nifuke naye, na ndio niweze kumongoja akirudi mara ya pili. Injili hii pia imeweza kupenyeza miongoni mwa vijana kwa njia ya kipekee kabisa, kwani wao ndio wako kwenye mitandao ya kijamii na kutumia simu za kisasa kwa sana. This is my first time and I got the message from our brother Charles in our WhatsApp group. Yeah. The reason why I chose to deal with the youth, or rather why it came that I was placed among the youth, is like I said, I'm a youth, and then when Pastor Macharia reached out to me, he told me that we need to, because the other platforms were actually purely in Kikuyu, so he told me, Charles, why don't you come in and handle the lesson in English and actually be targeting the youth, so that at least we can have uniformity. And we thank God in that group we have had people who wishing to get baptized even outside this country. We have people from Namibia, we have people from Zambia, we have people from South Africa, and all of them have actually inboxed us and tell us we are also interested in baptism and getting close to the Lord, and the Lord has actually used us in directing them to the various Adventist churches in their various countries. And so that is why mainly we are dealing with the youth, because it is an English platform and we can actually reach more people other than just focusing on one particular native language for purposes of inclusion of everyone. I deal mainly with the lesson discussion every day, and in the lesson discussion every day is the way it normally is, and so we normally paraphrase that into a sermon or a sermonette or a small Bible study, and at the end of it we normally put the altar call so that people may come to the Lord for baptism. Actually, I felt the conviction, and I think it's the Spirit of God that convicted me so that I can renew my spiritual life. So we would encourage our churches to try this platform. It's a powerful one, and it is less intrusive. You can listen to the message of hope without having to ask somebody else for permission. You have the privacy of your own phone, and if you like, in your own room, and you can listen to these messages early in the morning and late at night, and we trust that going forward the Lord will bless this effort. Ni wazi kuwa kwa kutumia njia hii tutaweza kuwafikia watu wengi na ujumbe huu wa marejeo ya mara ya pili ya Yesu Kristo. Robert Mose, Hope Channel Kenya, Muruguru, Nyeri County.